and all. And here we have gathered for an alumni expert career guiding sessions. And it is hosted by our college Alumni Association, say Karpagam College of Pharmacy Alumni Association, and associated with the placement and training cell. And placement and training cells. And here, actually, sir will be, respected principal sir will be joining us soon. And you all know that there is another program happening in our campus, say the organ donation day program. Therefore, and sir did not want to delay the sessions. Therefore, only we are just initiating and starting the program. Very soon, respected principal sir will be joining us. And passing the on behalf of the Karpagam College of Pharmacy Alumni Associations, myself, staff coordinator, and the staff members, we feel very pleased for both the speakers, say Ms. Ganesha and 2019 passed out batch, and Dr. Sanu, 2019 passed out batch of PharmD course, for accepting our invitations to deliver their experiences in acquiring their knowledge to come to the step where they are right now. And they are very much fond to share their experiences to their very lovable juniors in order to make yourself get a knowledge about the path what you want to travel through in order to get into your career. And before I am just coming for today's alumni expert talk on behalf of the associations, and one thing we are very pleased to tell you all that this sessions, as the previous program of KPAA is the alumni meet, annual alumni meet conducted in the date of 2nd April, and that was also telecasted through YouTube, and many number of alumni who were all in the many WhatsApp groups and who all had been segregated into regional guides WhatsApp groups. So many persons, even now this program is also, after the great effort given by our volunteers, say first BPharm students, we are now able to telecast this. Whatever it is happening now on the stage, it is getting telecasted in YouTube. Not only you audience, one who is gathered in our auditorium, addition to you all, many number of alumni are listening to the program of today, this alumni. And for them, I am just having a small message that is to be conveyed to all our dearest alumni. And the first message, what I want to tell them is, this is our college. When it has been established, say in the year of 2006, almost 17 years had completed, almost 12 batches of B-Pharmacy and 2 batches of PharmD, and many number of M.Pharm courses had been completed. And you can guess many number of alumni by this time they should have, they should have improved their interest, their reciprocations in showing their interest in the development or the growth or the programs, totally speaking, the events of Karpagam College, which are all the programs or events happening. And though they are showing their interest in listening to them, in getting known about that, but by being a staff coordinator, I would like to emphasize my point that that is not enough. Getting updated the events happening in college, getting known about all the facts happening inside the college, that alone will not be enough for an alumni. 17 years before it had been established and 12 batches had been mixed. In these many years, 12 years, most of the alumni, at least a few among individual batches, should have come voluntarily forward and
and they should have by this time given a very great contribution to the college. Contribution in the sense, definitely we are not meaning one and only in one aspect. Their interest, their moral involvement for the college where they have shaped themselves. But in that point of view, really speaking, in spite of many efforts, in spite of many expectations, in the mode of passing and testimonial messages, why I am sharing all this information here to you all in the sense, next year few of them are going to be the alumni, and some other years, 2 or 3 years after, you remaining persons will also be going to be the alumni for our college. At that time, at least few people have to be remembering that the college where we are studying, it is like a home for you after some 6 or 7 years. You don't want to remember it as a college, but as a home from where you had made your base very strong, made your career base very strong. Without which definitely after so many years how big you may be your career, without remembering the fundamental base foundations, does it sound good? It will not be. Therefore, through organizing such program, we try to pass our intention that when once in future, whenever you are going to become a civilian, whenever you are going to held up in your regular schedules, definitely I can accept that you are going to be a multitasker. Definitely you will not be having any much enough time to focus yourself for the other events, other colleges events. But you try to develop the mindset, though you are going to be away from this premise after some years, mentally, morally, you have to try to bind yourselves into our college in the name of alumni. So now, and I guess in YouTube, if many of the alumni are watching, it's my kind request and my kind note that whenever any further intimations, notifications are going to come to your site, kindly be interested and give your responses as many as possible. And next, motto or some of the objectives. Since from many years before onwards, we are having those as our objectives. I guess at least in this year, those should be and maybe coming into the actuals. The objectives what we aim, yes, the many number of testimonial messages from the alumni. This objectives, the list of objectives now what I am going to tell, this is exclusively for the person who is are present in YouTube. Say that there are alumni who are away from this campus, who may be in Kerala or Andhra or abroad or even somewhere other in Coimbatore or other regions of Tamil Nadu. Whoever is present, whoever is listening now, kindly note down these objectives. At least in near future, I am expecting many number of responses from your side. The first prime objective is try to forward the testimonial messages from your side to our college. For that to be uploaded on our official website. Second objective is whenever possible, you try to nominate yourself for your regional coordinatorship, because by getting into the zonal coordinatorships, let you not fear about much stress and tensions and job might be given to you. Definitely not. We have n number of volunteers inside the college who would be executing your plans, who would be executing all your ideas. All we require is your only moral guidance. Because since you are away from our college, since you are getting exposure to many number of good and top experiences, you can share through us to your juniors of our college. That would be very beneficial. So that is our second objective. Then the third objective is, in addition to providing your contacts in the form of databases,
In addition to providing the testimonial messages, kindly take the third objective as, if at all possible, any by giving physical presence or by staying away also, by contributing something to the colleges in the form of conducting social services on behalf of KCPAE. Through that also you can just not only going to show your gratitude to the college, not only showing to pave a path to your juniors, how a senior have to be. In addition to all those things, you yourself may be feeling contentful in your mind. I have studied in this college, I am going to do this for this, that directly or indirectly going to be helping to my juniors, so that might be possible. So make that getting done. And finally speaking, in addition to all these objectives, when once you give a space for your gathering, you yourself will be enriched with your pleasantfulness. That also a prime motto for an alumni association gathering. So with all these objectives, I have asked many of our members, president and the secretary and the members of our associations. Always I say, wherever your programs or in the name of alumni association is happening, then and there try to introduce or include the significance of alumni. Alumni முக்கியத்துவத்தை அப்பப்போ நடுவில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த நோஷனில் தான் இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் நான் டைம் எடுத்திருக்கேன். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அலுமினி நீ ஒரு தடவை வந்துட்டீங்கன்னா, நீ நம்புறியோ இல்லையோ, என்னதான் நம்ம டேலண்டடாக இருந்தாலும் பின்னாடி கரியரில் நம்ம எவ்வளோ தான் சாதிச்சாலும் அடிப்படைங்கிறது ஃபண்டமெண்டல்ங்கிறது யார் நமக்கு கொடுத்தாங்க, எந்த காலேஜ் நமக்கு கொடுக்குது, எல்லா டைமும் நீ அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன். உன்னுடைய மாதத்தில் இல்லை 6 மாதத்தில் 5 நிமிஷம் இருக்கும், 15 நிமிஷம் இருக்கும். உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீ பேசும்போது, இங்கே நம்ம அப்படி படித்தோம், இப்படி ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கு, நம்ம பண்ணலாம், நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த சின்ன டாக் கூட நம்மளால முடியாது, நமக்கு நல்ல டைம் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்க வேண்டாம். டெஃபினட்டாக டைம் இருக்கும். எல்லாம் நமக்கு வேண்டியது மைண்ட் செட் பண்ணணும். காலேஜை விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா மறக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. லைக் எ கெஸ்ட், லைக் எ ரிலேட்டிவ், யூ கேன் ரிமெம்பர் ஆல்வேஸ். So with this, I feel very pleased to invite our alumni, Miss Dhanushya, and I'm just for accepting this, and she is very enthusiastic and she has immense thought in her mind to share that to you all, how she had gathered all her ideas and plans to achieve come to this. So for that, before I welcome Ms. Grace ma'am to give an introduction about our first session speaker, and may I Good afternoon to all. In his absence, the respected Principal Sir and Research Director, all HODs, teaching and non-teaching staff, and dear students. So I am here to welcome today's speaker, Ms. Dhanushya G. She has completed her schooling from Karpagam Public School and Hillford Matriculation High Secondary School, and has pursued her B Pharmacy from Karpagam College of Pharmacy and was in second rank holder in college level. She has completed her M.Pharm in Pharmacology from PSG College of Pharmacy and has an 1-year teaching experience as Assistant Professor in Faculty of Pharmacy, Karhe. Presently, she is a PhD scholar in Department of Pharmacology at Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. She is a technical expert in different analytical instruments like UV and visible spectrometer, semi-auto analyzer, PCR and RT-PCR, Western blotting, ELISA, etc. and has a skill on computer and database skills. Her achievements are: she has received Excellent Poster Presentation Award at International Conference on Medicinal and Food Plant Research and at 3rd Sino-CPLP Symposium on Natural Products and Biodiversity Resources. She is a recipient of Sri NPV Ramasamy Udayar Research Fellowship at Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. So, with immense pleasure, I welcome Mrs. Dhanushya Ji for the function. Thank you.
very good afternoon to all the captivating teachers and the wonderful assembly of students, and also to people watching me online. A very good afternoon. I extend my gratitude for the gracious introduction, ma'am. Thank you for that. And so reflecting back to 2019, I stood on this very stage to give away my farewell speech. And at present, I stand here as an alumni expert to give career guidance, which truly astonishes me. I want to express my heartfelt thanks to our principal, Dr. S. Mohan, for bestowing me with this opportunity. And I'm so grateful to Dr. M. Karpagam, ma'am, who was the first to extend her invitation to me. Thank you, ma'am. So, yes, as a child, I have always nurtured dreams of being called as a chief guest to an event or delivering a talk at my school or college someday in future. But at present, to witness this happening so swiftly is something beyond my imagination. And this experience actually reinforces that any ambitious dreams can be pursued, worked for, and achieved. And I take this opportunity to thank all my esteemed and cherished teachers who guided me throughout my B Pharmacy at this college. I thank them all because their influence has been very remarkable and has positively shaped my path. So with that note, I hope to provide some valuable insights for you in the forthcoming session. So shall we begin? So first, I request you all to rise up for a quick activity. So my dear teachers, you may also join them. A very quick, a very small activity. Yes, thank you. Okay, so you all are going to follow my verbal cues and do a small activity. So when I say clap, you all have to laugh. So when I say clap, you all have to laugh, not smile. Smile na photo just post கொடுத்துட்டு அது கிடையாது. Laugh na sound. So you have to laugh. Fine. So when I say laugh, you all have to clap. Okay. So shall we begin? Okay, clap. Laugh. One single clap is enough. Fine. So clap. Laugh. 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 Clap. Clap. Laugh. Clap. Nice. Very nice. Thank you. Please be seated. Okay, fine. So இப்போ நம்ம பண்ண ஆக்டிவிட்டிக்கு பேர் தான் brain gym exercise. So brain gym exercise is basically done to activate you mentally and physically. ஏன்னா மதிய நேரம் எல்லாரும் சாப்பிட்டு வந்துருக்கீங்க, லைட்டா தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதனால just beginning it with the brain gym exercise. Okay, so we'll begin the session. So chasing the dream, my pursuit of a PhD degree. So whenever a teacher or a speaker has an idea about what he's going to talk, he will finish it within few minutes. But if he doesn't have any idea, it will take a long time to finish. Likewise, if the audience have a paper, a pen with them, they would note down everything. If not, they will not have any idea about the lesson or the session what they attended. But I am very happy about my audience because they all are very intelligent that just by listening to my session, they can observe everything. எல்லாம் எந்திர மாதிரி அப்படியே presentation பார்ப்போம், ஸ்கேன் பண்ணுவோம், எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுப்போம் இல்லையா? Fine. So when I completed 12th standard, on the day of my result, I was actually sleeping. And as soon as the result was released, okay,
So as soon as the result was released, my sister, she was very happy. She came with a very big bang, and my mom, my family, everyone were very happy that they were celebrating the result. But me, as I raised up from the bed, I had only one thought. அப்பாடா பாஸ் ஆகிட்டோம். ஏன்னா நம்ம என்னதான் படித்தாலும் எவ்வளோ நல்லா எக்ஸாம் எழுதிருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு தாட்டு பாஸ் ஆகிட்டோம் அவ்வளோதான். அண்ட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஐ ஹேட் அதர் தாட் தட் நல்ல வேலை நம்ம நிறையா மார்க் எடுக்கலை, நிறையா மார்க் எடுத்துருந்தா எம்பிபிஎஸ் சேர்த்துருப்பாங்க. ஸோ ஐ ஹேட் தீஸ் டூ தாட்ஸ் இன் மை மைண்ட். ஸோ த ரீசன் ஃபார் தீஸ் டூ தாட்ஸ் இன் மை மைண்ட் இஸ் தட் ஐ ஹேட் தி ஆன்சர் ஃபார் one important question in life, which is, what is your ambition? So how many of you have the answer for this question? What is your ambition? Anyone? Tripura ambition illaya? Or shall I pick someone to answer? Okay, ma'am, you. So what is your ambition? Sorry? To be a drug inspector. So, ma'am, can you come out to the stage just for a small introduction? Just come on. Yes, sir. Come on. So now I request her, ma'am, your name please. Fine. So now I request okay, fine. So now I request Ms. Shivani I request Shivani to write down the pipeline of her life. Like in the nursing just an introduction. So see, someone has come up on stage on behalf of you, so act with some respect and encourage her. So yes, louder please. You can tell it to the audience. Come on. Okay, I'll be your speaker. First goal set பண்ணனும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேட்டடா படிக்கணும். படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன? எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணனும். அப்புறம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கரெக்ட்டா வர்க் பண்ணனும். So thank you for that. Okay, so she told that her aim was to become a drug inspector, and she has some cues like what are the things to be done to become a drug inspector. And coming to my aim is to become a teacher. So since my childhood, I have always wanted to become a teacher, and thank you for the person who gave me a clap. Thank you, ma'am. So yes. So since I want to become a teacher, I was not bothered about what degree I'm going to choose. And now coming to the course I chose, I actually have two sisters, my cousins. They both are doctors, and my own sister is an MBA in hospital management. So someday they were talking about building a hospital, and they were discussing about various departments. And when it came to pharmacy, they needed someone to take care of the pharmacy, and that person was me. That is how the idea of pharmacy entered my family, and that is how it entered my life. And at the same time, before 5 to 6 years, pharmacy was actually at a very good pace. It was booming, so I accepted it graciously. And I ended up in here, Karpagam College of Pharmacy. From the year 2015 to 2019, I did B.Pharm here. Followed by that, I joined for M.Pharmacy in PSG College of Pharmacy for the year 2019 to 2021. Yampa.
Okay, so without giving a second thought, I went for pharmacy because I was clear about my ambition, which is to become a teacher. And that profession, it requires a PG degree. Along with that, it also requires some knowledge about the respective field, and also it requires a very good experience. So I wanted to explore it, whether it's IT, research, or teaching, or moving abroad. So initially I had those thoughts. Then my grandpa told me a small story. Like there was a person who went to attend an interview, and the interviewer was questioning him like, "Do you have the necessary qualification?" He told yes. "Are you okay with any location?" He told yes. "And are you okay with the office timings?" He told yes. And he asked what was the salary. This fellow told yes. But actually, the interviewer meant, what is the salary package you expect? But this fellow, without even bothering about it, he just told yes. So at that point, after completing M-Pharmacy, I took some time, I sat down and I thought about what my future would be. So at that stage, I decided to do PhD, and that is how I planned for it. So I started preparing for the exams, but in the meantime, I also considered about the financial assistance, and I joined as an assistant professor at Faculty of Pharmacy, Karpagam Academy of Higher Education, which gave me an immense knowledge and a very big experience for 1 long year. And followed by that, in April 2023, I joined as a PhD scholar at Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Technology, Chennai. So this is how I entered PhD. So after that, we are moving on to status of PhD in India. So you may have a question, why are we going to see about the status of PhD in India? What is the use? Okay, I think once I explain the data, you will become, you have a clear idea about it. So according to the organization, All India Survey on Higher Education, the enrollment of PhD has increased from nearly 1,26,451 in 2015-16 batch to 2,02,550 in the 2019-20, which is a huge, remarkable change. And as you see the figure 1, it shows the number of students enrolled in PhD, MPhil, and also in integrated courses. This is fine, not an issue. But just look at the figure 2. So in figure 2, it shows that only 5.4% have enrolled for PhD in the field of medical science. Whereas if compared with the science group, it is 20.4%, which includes all the other departments. So why is the number of students enrolling for PhD very low? What could be the possible reasons for that? So some of the reasons can be some personal commitment, for example marriage. So of course, that is a very personal issue, and followed by that, once you complete your UG degree, you may go to work. And in India, only 1/3 of the students who are graduated from UG enrolled for PG, which is very, very low. So in that case, how can you expect them to again opt for PhD? So that is also an issue to be addressed. And there's also another issue called, not an issue, and it's called as studying in abroad. So do you all know Mr. Jaishankar? Yes, Jaishankar. I think you must have seen him in YouTube shorts. Is someone to answer? External Affairs Minister of India, good. So according to the Ministry of External Affairs, 13 lakh students are studying in abroad for higher studies, like they complete the UG here, and for PG they have moved to abroad. So this is also an issue. And finally, there are some people, we don't even know what they are doing, what is their idea, we have no idea about it. Okay, at this note I want to tell something. எல்லாருக்கும் மகாபாரதம் ஞாபகம் இருக்கா? அதில் அபிமன்யுன்னு ஒருத்தர் வருவார், ஞாபகம் இருக்கா? யார் அவர்? அர்ஜுனனோட சன். ஸோ அபிமன்யு வந்துட்டு அம்மாவோட வயிற்றில் இருக்கும்போது சக்கரவியூகக்குள்ளே எப்படி என்ட்ரு ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாரு. So as he was born and he went to the war field, he entered the Chakravyuha very good. He defeated almost everyone, but sadly at the end, he
he died. Because he didn't have an exit plan. இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கீங்க. ஸ்கூல் முடித்தோம், காலேஜ் சேர்த்துட்டாங்க. வாட் வில் யூ டூ ஆஃப்டர் தட்? ஸோ அந்த எக்ஸிட் பிளான் உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் டிசைட் இன் விச் கேட்டகரி டூ யூ வாண்ட் டு பி அண்டர் திஸ். Okay, so I leave that question to you. You have to decide yourself. And next, All India Survey of Higher Education, it also gives some data on male and female candidates. So there is something called GPI, Gender Parity Index. Parity அப்படின்னா equality, state of equality, equal இருக்காங்களா இல்லை inequal இருக்காங்களா அப்படின்னு. So if the gender parity index is less than 1, girls face more challenges in learning. Whereas if it is greater than 1, okay fine, so girls have adequate opportunities. Now you tell me, what is the gender parity index of India, whether it is less than 1 or greater than 1? Just a wild guess. சரி, less than 1 சொல்றவங்களா கை தூக்குங்க. greater than 1 சொல்றவங்களா கை தூக்குங்க. எதுக்குமே பதில் சொல்ல மாட்டேன்றவங்களா கை தூக்குங்க பாப்போம். Okay, fine. So the gender parity index of India is 1.05, which is truly remarkable, and this is commendable. And as you can see, among 38,986 students who passed out as PhD degree holder in 2019, among them 17,409 were female candidates, which is nearly the half. So this proves that வருஷம் 12% 10% வரும்போது சொல்லுவாங்க, இந்த வருடமும் மாணவிகளே அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றனர் அப்படின்னு. So in future, this value could change. So this shows that women, men, everyone has some opportunity to study in India, definitely. And now moving on to PhD scholarships in India. So அதெல்லாம் நீங்கள் வந்திருக்கோம், சரியா? சரி, இப்போ ஏன் நமக்கு ஸ்காலர்ஷிப் தராங்க? ஸ்காலர்ஷிப், ஸ்டைபண்ட், whatever you call, எதுக்காக நமக்கு அது தராங்க? Anyone? Chorus answer. எதுவாக இருந்தாலும் சத்தமாக சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கேட்கும். Support the studies. Yes, good. So why should they support your study? இந்த பக்கம் அப்படியே அமைதியாக ஃபுல்லாக அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் கடியில் நல்லா தூங்குறதுலேயே இருக்கீங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ why should they support your study? சரி, மதியம் திட்டம் ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு, இல்லை நாம சத்தமாக சொல்லலாம். ஓகே ஃபைன். ஸோ who is the founder of it? காமராஜர். ஃபைன். ஸோ அதை ஏன் கொண்டு வந்தாரு? என்னது எல்லாரும் சாப்பிடலாமா? ஓகே ஃபைன். ஸோ the primary reason is to give the right to education. ஏன்னா நம்ம சொல்றோம் we have the rights for everything அப்படின்னு, but to attain the right to education he brought up மதிய உணவு திட்டம். ஸோ அதே மாதிரி தான் scholarships in India also. The government is trying to support you in means of your education, not only at your school or UG level, but also at your doctorate level. So என்னென்ன scholarships இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். So in India there are two important scholarships, namely CSIR UGC NET and ICMR. CSIR UGC NET is organized by a triad of organizations such as Council of Scientific and Industrial Research and University Grants Commission and National Eligibility Test. And ICMR exam is conducted by Indian Council of Medical Research. So I hope இதை வந்துட்டு ஃபைனல் இயர் வரும்போது ஒரு சப்ஜெக்டில் படிப்பீங்க. So that time you know. So we're coming to the fellowships offered by CSIR and ICMR. So in the ரெண்டு fellowships பார்த்தீங்கன்னா there are similar criteria. Both the institutions offer JRF, which is Junior Research Fellowship, SRF, which is Senior Research Fellowship, and something called as SRF Direct. And just look at the amount of stipend they provide you. It is 31,000 for JRF and 35,000 for SRF, which is a very huge amount, which would help you in all ways. It would help you in giving financial assistance and also for project purpose.
In addition to this monthly stipend, you can also get an annual contingency. Annual contingency na வருஷம் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க ப்ராஜெக்ட் பர்பஸ்க்காக அப்படின்னு. ஸோ இப்போ சிஎஸ்ஆரில் வந்துட்டு they provide 20,000, whereas in ICMR they provide you 25,000. And following by that the tenure, அதாவது வந்துட்டு எவ்வளோ பீரியட் ஆஃப் ஸ்டடின்றது. ஸோ JLM it is 2 years and for SLM it is nearly 3 to 5 years. ஸோ followed by that கடைசியாக ஒரு காலம் இருக்கும் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஏஜ் லிமிட் தான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான காலம். So in general the age limit is 28 years, fine. But அதுக்கு கீழே பாருங்க, the age limit can be relaxed up to 5 years for female candidates and for SC/ST candidates. So வந்து 33 years வரைக்கும் வந்துட்டு female candidatesக்கும் SC/ST candidatesக்கும் time இருக்கு. And in case of ICMR, in addition OBC candidatesக்குமே 3 year relaxation கொடுக்குறாங்க, which is 31 years. So இந்த மாதிரி நமக்கு opportunities இருக்கும்போது it is like they are saying age is just a number. இதுக்குள்ள தான் முடிச்சாகணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. You can extend your study, you can study whenever you want. So this is the first two important PhD scholarships in India. Now following that, the other scholarships include AICTE National Doctoral Fellowship Scheme. This is also similar to CSIR and ICMR. Followed by that we have Fulbright Nehru Doctoral Research Fellowship. So இந்த Fulbright Fellowship என்னன்னா, இப்போ இது வரைக்கும் இருந்தது எல்லாமே வந்துட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் மட்டுமே வந்து சம்மந்தப்பட்டு கொடுத்துருக்கு. ஆனால் இந்த Fulbright Fellowshipல வந்து US கவர்மெண்ட்டும் இந்தியா US அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் தராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது அந்த tenure is only 6 to 9 months. பட் அவங்க லம்பாக வந்துட்டு they'll provide you amount for the project, nearly 20 to 25 lakhs they'll provide you in Fulbright Nehru Doctoral Fellowship. And the third one is Prime Minister Fellowship for Doctoral Research. Prime Minister யாரு? யாருக்கும் பிடிக்காதா எல்லாமே என்ன சொல்றீங்க? So Prime Minister Narendra Modi. So Prime Minister Fellowship for Doctoral Research, Doctoral Research is that this is a very very important fellowship because the monthly stipend is 70,000, 70. So just imagine நீங்க படிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் தராங்க அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு நம்ம கிராப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத வந்துட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And next we have something called as Maulana Azad National Fellowship. This fellowship was actually for minority communities, which includes Muslims, Jains and Sikhs. But unfortunately, in the year 2022, they discontinued this fellowship because it was overlapping with CSR, ICMR, other fellowships. So now we can't offer it. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு ஃபெலோஷிப்ஸ்மே ஐசிஎம்ஆரும் சரி சிஎஸ்ஐஆரும் சரி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம அந்த எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆகிட்டோம்னா நம்ம வந்துட்டு ஸ்காலர்ஷிப் தருவாங்க, ஃபைன். Whereas these three fellowships are given based upon the research proposal which you give them. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்குது இல்லையா, லைக் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச்சில் ஒரு பெரிய இதாக வரணும்னு நினைக்கிறீங்க, லைக் நீங்கள் அதுக்குள்ளே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா when you have a good idea you can give the research proposal and get these grants. ஸோ இப்போ எதுவுமே பார்த்தால ஏன்னா வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்டில் எதுவுமே வாங்க முடியல அப்படின்னா கடைசியில் இப்போ போட்டோம் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கற்பகம் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி இருக்குது, நாளைக்கே வந்துட்டு இந்த பிஹெச்டி வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். The college will provide you fund. The amount depends. It depends upon the individual colleges. So you can opt for institutional funds and you can complete your PhD very well. And next, moving on to PhD scholarships for women in India. Women, anyway, okay. So I have a question now. On a very bright sunny day, there were two mothers and two daughters. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நெய்பரோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க, ஜஸ்ட் ஒரு விசிட்டுக்காக வந்துட்டு they were going to their neighbor's home. So as they entered the room, there were only 3 chairs. But everyone sat. How? 2 mothers, 2 daughters, 3 chairs. ஆனால் எல்லாரும் உட்காந்துட்டாங்க. எப்படி முடியும்? Very very expected answer. So it was good. So grandmother, mother, daughter. So technically the grandmother and mother are 2 mothers and the mother and daughter are 2 daughters.
So இப்போ வந்துட்டு women scholarships in India பார்த்தா the first one is provided by Department of Science and Technology, which includes two schemes, Women Scientist A and Women Scientist B, which provide monthly stipend of 40,000. And இப்போ இங்கே தான் நம்ம ஏஜ் லிமிட்டை பார்க்கணும். So here the age limit is 27 to 60 years for scheme A and it is 27 to 57 years for scheme B. ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த கிராண்ட் மதர், மதர், டாட்டர் எல்லாருமே இந்த ஸ்காலர்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணி படிச்சுக்கணும். எல்லோரும் பாக்யலட்சுமி சீரியல் பார்க்குறீங்களா? பாக்யலட்சுமி காலேஜ் போகிறாங்க, இனியா காலேஜ் போகிறாங்க, நாளைக்கு பாட்டியும் சேர்த்தாலும் சேர்ப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் சம்திங் லைக் தட். ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் அ கண்ட்ரி கிவிங் யூ such a huge opportunity to complete your education, to complete your doctoral degree. And along with that, we also have Lady Tata Memorial Trust, which provides fellowship amount of 31 and 35,000 for JRS and SRS. And the age limit here is 27,000. So, if you எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஏஜ் லிமிட் வந்து ஏன் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் ஷுட் நாட் ஃப்ளட் இன் டு ஒன் திங். இப்போ ட்ரெயினுக்கு வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்லீப்பர், 3 டயர் ஏசி, 2 டயர் ஏசின்னு டிஃப்ரெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லாரும் போய் ஒரே இடத்துல ஃப்ளட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி தே ஆர் having some respective criteria in order to make sure that everyone has the opportunity to study. So this is all about the PhD scholarships provided in India. So மொத்தமாக ஒரு 8 scholarships வந்துட்டு பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் திங்க், ஒரு கண்ட்ரியில் 8 scholarships தராங்க, நமக்கு ஒன்று கூட அதில் கிடைக்காது. If you try hard, you can definitely get any one of these. So இப்போ ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓகே நம்ம PhD பண்ணலாமா அப்படின்ற தாட் உங்களுக்கு வந்துருக்குதுன்னா, ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட். Points to ponder for PhD. So some key points which you should consider for PhD. First one is question yourself. உங்களுக்கு என்ன வேணுன்றதை ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரியல அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஆசைன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த ஆசை என்னன்னு பாருங்கள். இப்போ மேபி ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? லைக் earning a monthly salary of 40,000, 50,000 or having a good house or sure to take care of your family. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட ஆசைகள் என்ன நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் தி ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஸ்டின், you can find your ambition. So when you don't have an ambition right now, just try it out, question yourself and find your ambition. So once you have found your ambition, then you have to write the pipeline. அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, நான் வந்துட்டு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் போகணும் அப்படின்னா நல்லா படிக்கணும், எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை சொன்னாங்க. ஸோ அதே மாதிரி for your ambition, what you want to do, so just put a flow chart. ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு நிறைய இடத்துல வந்துட்டு பிரச்சனை வரும். ஸோ அந்த பிரச்சனைகளை ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் பிரிங்க. தட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் யூர் டெசிஷன் டிவைடட் இன்டு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ். இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தா மேபி இஃப் யூ ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் யுவர் ஹவுஸ், யூ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி. ஆர் இப்போ வேறு ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களால் படிக்க முடியாமல் போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்னன்னு பாருங்கள், அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்னன்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், ஹவு டு சால்வ் இட். இப்போ எங்கள் வீட்டில் என்னை படிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க, பொண்ணுங்களுக்கு மோஸ்ட்லி இந்த பிரச்சனை தான் வரும், என்னை படிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தான் வருவாங்க. ஸோ படிக்க விடலைன்னா யூ ஹேவ் டு கன்வின்ஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு கன்வின்ஸ் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் டு யுவர் ஸ்டடீஸ். அண்ட் இது எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யூ ஆர் வெரி வெல் வெல்கம் டு PhD. ஃபைன். ஸோ இப்போ ஓகே நான் PhDக்கு ரெடி அப்படின்னா யூ ஹேவ் சம் மோர் கீ பாயிண்ட்ஸ் டு லுக் அவுட் அண்ட் they include do not do multitasking. So multitasking in the sense ad வரும், மாதம் 10,000 சம்பளம், படித்துக்கொண்டே வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்றத நமக்கு ஆட் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு எங்கேயும் போகாதீங்க. If you want to study, if you want to pursue your ambition, do what is necessary for that. If not, இந்த பக்கமும் காலை விட்டு அந்த பக்கமும் காலை விட்டு எதுவுமே வந்துட்டு நிலையாக போயிடும். ஸோ do not do multitasking. And the next one is you should be ready to do hard work. So hard work in the sense you have to read. Because when you come to PhD, in the initial year, you have to gather all the theoretical knowledge. So once you acquire your theoretical knowledge, you can very well move on to the next part. And the next one is, okay. So
So there are two boys. And these two boys, they just finished their school. Both are brilliant. Both scored very good marks. But when someone asked them to climb on the rope walking போவாங்க இல்லையா, ரோட்டில் நம்ம பார்த்து போவாங்க கைக்கு மேலே நடக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி someone questioned them. ஸோ அது ஒருத்தர் மட்டும் மேலே நடக்கிறது, இன்னொருத்தர் வந்து கீழே இருந்தால் என்னடா இதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Now you tell me who was skilled and who was intelligent. Who was skilled? சத்தமா. ரோப் மேல் நடக்கிறவர் skilled. And who was intelligent? கீழே இருக்கிறவர் intelligent. Why? So the thing is that அவர் ஸ்கில்டாக இருக்கிறதுனால அது மேலே எப்படி நடக்கணும், எப்படி நடந்தால் நம்ம விழாமல் இருப்போம், அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அதே கான்செப்ட் தான் உங்களுக்குமே. இப்போ நமக்கு வந்து வெக்கேஷன் விடுறாங்க, வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா யூ கேன் கோ டு ஃபார்மசி. ஆனால் நம்ம என்ன யோசிப்போம், காசு தரலன்னா ஃபார்மசி போக மாட்டேன், என்னை வந்துட்டு 4 மணி நேரத்துக்கு மேலே வேலை செய்ய சொல்கிறாங்க, எனக்கு வந்துட்டு டேக்கே தர மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரீசன் சொல்லாமல் try to explore the things. And on the other hand you can opt for some online courses also. இப்போ வந்துட்டு எங்கள் காலம்னு சொல்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு, அவ்வளோ வயசாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன். ஸோ அப்போ எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது. லைக் வந்து லேப்டாப் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிகளெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணல. ஃபோன் தான் இருந்துச்சு, என்கிட்ட ஹெட்செட்டே கிடையாது, நான் பாட்டு கூட உண்மையாக கேட்டது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் நவ் யூ ஆல் ஹேவ் வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஹேவ் எப்படி சொல்றது, எல்லா டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ யூட்டிலைஸ் தேம் டு டூ சம் ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஆர் டு ஸ்டடி, கெட் சம் சர்டிஃபைட் கோர்சஸ் ஆன்லைன். யூ கேன் ட்ரை தட். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஸ்கில்ட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு கிராஸ் பிஹெச்டி. இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஏபிசிடியிலேருந்து ஒன்று கற்றுக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஃபைன். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு ஹேவ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை மாம். ஏன்னா நான் வந்துட்டு எம்ஃபார்ம் முடிச்சதுமே வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அப்பாடா கடமை முடிச்சதுன்னு எங்கள் அம்மா இருந்துருக்கலாம். பட் எங்கள் அம்மா அப்படி இல்லை. when I told her I want to pursue for higher studies, okay fine அவ்வளோதான் சொன்னாங்க. நான் ஒரு வருஷம் இங்கே காலையில் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட ஊருக்கு போகிறப்பெல்லாம் வந்துட்டு பொண்ணு என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எங்கள் அம்மா வேலைக்கு போகிறேன்னு சொல்லலை, பொண்ணு என்ன படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா படிச்சுட்டு இருக்கான்னு சொன்னால் பேசாமல் இருப்பாங்க. வேலைக்கு போகிறோன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி மாப்பிள்ள இருக்காங்க பார்க்குறீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போது நான் திரும்ப பிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இப்போவும் யார் கேட்டாலும் படிச்சுட்டு இருக்கா. ஸோ அந்த ஒரு தைரியத்தோட எங்கள் அம்மா வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு என்னை கொண்டு வந்து விட்டதுக்காக நான் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். Never thought of making something new that I never ever thought about it. So I was like என்ன சொல்றது, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஃபேமிலி தான் உங்களோட driving force. So have some good connection with them, have some good friends and be a good friend to others also. And last but not the least, keep trying. So 2015ல வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணும்போது நேஷனல் ஃபார்மசி வீக் செலிப்ரேஷன் வந்துட்டு இந்த காலேஜ் நடந்துச்சு. அப்போ மைசெல்ஃப் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்ருதி மோல் நாங்கள் 2 பேரும் வந்துட்டு we gave a dance performance. So on that specific day, not even a single person told me that you did well. Not even my roommates, not even the person with me, no one ever told me. But அதுக்கப்புறம் வந்த எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லேயும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன், எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லேயும் நான் ப்ரைஸ் வின் பண்ணேன். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு நான் அதை ஃபெயிலியர் நினச்சி உட்கார்ந்துருந்தேன்னா என்னால் அதுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணிட முடியாது. இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு போனால் ஷெல்ஃப் ஃபுல்லாக கர்பகம் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசின்னு இந்த காலேஜில் கொடுத்த கப்ஸ் அண்ட் மெடல்ஸ் மட்டும்தான் வந்து என் ஷெல்ஃப் ஃபுல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கும். ஸோ கீப் ட்ரைங். ஃபெயிலியரை பார்த்து எனக்கும் பயப்படாதீங்க. இப்போ ட்ரை பண்ணுறதுனால நம்ம ஒன்றும் வந்துட்டு ஆல்ஃபம் கிடையாது. ஃபைனலி ஒன் டே யூ வில் ரீச் யுவர் சக்ஸஸ். இப்போ இதெல்லாம் அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்ண மணி கணக்கு போல் பேசி முடிச்சிடும், அவ்வளோதான். ரைட்.
Okay, so I think it is imperative to give some information about the current institution I am enrolled in, which is Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. So we have facilities such as GLP accredited animal experimentation facility, and we also have a central research facility and Center for Toxicology and Developmental Research, which includes some sophisticated lab instruments and also incubation centers and many in vitro units, pathology, clinical pathology. We have various departments. So in case, in future, if you would like to work with us, if you would like to collaborate with us, you are very well welcome. And next, moving on to the acknowledgements, I would like to thank my guide, Dr. C. Jaykant. He is the one. அவரால் தான் நான் எனக்கு வந்து நான் பிஹெச்டி பண்ணுறேன். அதுதான் வந்துட்டு உண்மை. பிகாஸ் நான் எம்ஃபார்மசி படிக்கும்போது ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட், நான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ எல்லோரும் வந்துட்டு கிளாஸில் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுப்பீங்களா, செமினார் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்ருக்கீங்களா. ஸோ மை டாபிக் வாஸ் pharmacology and I was very interested in that and I gave away my presentation. Once the presentation was over, sir told like, big round of applause to her. So that was the moment which I would cherish in my life forever. So எப்பெல்லாம் வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு முடியல அப்படின்னு தோணுதோ இல்லை whenever I feel that I'm not capable of doing anything, I remember that moment which will boost me up. And on the other hand, இப்போ வந்து ஸ்ரீகாரில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபெப்ரவரியில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, எனக்கு மார்ச்சில் வந்துட்டு எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ at that point of time I was very scared. Because I thought, what if I fail? இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I called him and I told him like, sir, எனக்கு பயமாக இருக்கு சார் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், அம்மா நீங்களும் இன்டெலெக்சுவல் வாங்க பார்த்துக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ தட் வேர்ட் இன்டெலெக்சுவல், எனக்கு அப்போ இன்டெலெக்சுவல் அத்தை கூட என்னன்னு தெரியாது. அப்புறம் கூகுளில் போய் பார்த்தேன் இன்டெலெக்சுவல் என்ன அப்படின்னு. ஸோ அப்போ இன்டெலெக்சுவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காரு, நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவர் ஒரு இவ்வளோ பெரிய இடத்துல வச்சுருக்காரும் போது I started studying for that. And then I succeeded and I entered PhD. So at this point, I thank my guide for that. And I also thank my colleague, Mr. Rajesh. So I think he has given me a very best advice like, நம்ம கண்ட்ரோலில் எது இருக்கோ அது மேலே மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நாளைக்கு டெஸ்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம படிக்கணும். ஸோ அந்த படிக்கிறதுன்றது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது. அதை விட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயத்தை பற்றி யோசிப்போம். நாளைக்கு போய் நான் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா மேம் எப்படி எனக்கு ஒரு 5 மார்க் போட்டுருவாங்கன்னு ஒரு கணக்கு போடுவோம் பார்த்தீங்களா. தட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் நாட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் எவர் இஸ் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ ஐ தேங்க் யூ ஃபார் மோட்டிவேட்டிங் மீ whenever I feel low. So I thank them. And finally, thank you slide வந்தாச்சு. But I want to tell you something like, whatever you do, you are the person who will be representing your family, your state, your country, or even whole humanity way வந்துட்டு நீங்க தான் வந்து represent பண்றீங்க. So in that case, be a disciplined person, be brave and love what you do. சலிச்சுக்கிட்டு பண்றது வேற, ஒரு விஷயத்தை புடிச்சு பண்றது வேற. So learn how to love things and act accordingly. And okay, so thank you. I am looking forward for your queries. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கணும். ஏதாவது புரியல என்னென்ன தெரியணும் அப்படின்னா any questions? இது மார்க்கெல்லாம் யாரும் தரப்போது கிடையாது. நீங்களும் நானும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண, நீ யாரும் எனக்கு தெரியாது, நான் யாரும் உனக்கு தெரியாது. ஸோ ஜஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரு நாள் இன்ட்ராக்ஷன் தான். இன் கேஸ் இன் ஃபியூச்சர் யூ நீட் எனி ஹெல்ப், ஐ வுட் பி வெரி மச் ப்ளீஸ் டு ஹெல்ப் யூ. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் எனி questions if you have. Yes. Hi, Pastor.
இந்த பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறனால இல்லை எம்ஃபார்ம் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறேன். ஸோ இன் தட் கேஸ் பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போங்க, தப்பு கிடையாது. ஒரு 2 or 3 years வேலைக்கு போய் ஒரு அளவுக்கு உங்கள் ஃபேமிலி ஸ்டெபிளைஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அகைன் யூ கேன் கம் டு எம்ஃபார்ம். ரைட்? Any other questions? Actually this question was எப்படி சொல்கிறது, இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் இது. ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் தட் கொஸ்டின். தாவத்துக்கு அவர் சொல்கிறது என்ன யூஸ்? ஓகே, குட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரிசர்ச் அண்ட் அகாடமிக்ஸ், ஸோ ரிசர்ச்னால் வந்துட்டு நாளைக்கே இதை எடுத்தோடனே வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே பண்ணிடலாம். பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்குது, அதை வந்துட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் வெரிஃபை கோ ஃபார் PhD. யூ கேன் ஒர்க் இன் கவர்மெண்ட் லெபார்டரிஸ். நீங்கள் வந்துட்டு புது இன்னோவேஷன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு கொண்டு வரணும். அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் அகாடமிக்ஸில் எப்படின்னா, இப்போ வந்துட்டு நீ ஒருவேளை நீங்கள் டீச்சிங் போகிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கைட் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜை நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் PhD இஸ். டாக்டர் ஆஃப் ஃபிலாசபி. we are going to share our knowledge to each and every one around us. ஸோ அதை பண்ணும்போது அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸும் வந்துட்டு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு UG PG டிகிரி கம்பேர் பண்ணும்போது when you go for PhD your financial background will also be good. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தட் யூ கேன் டிசைட். இப்போ PhD-யோட இன்னும் கிடையாது, இதுக்கப்புறம் போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப், டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறையா இருக்குது. நான் இப்போ PhD மட்டும் எடுத்துருக்கேன். மேபி ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் PDF பண்ணேன் அப்படின்னா அதை பற்றி வந்து நான் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஸோ தட்ஸ் இட். எனிவன் எல்ஸ்? நம்ம பெண்கள் நான் பேசுகிறேன், என்ன அமைதியாக இருக்கீங்க? ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ஏதாவது கேட்கலாம்? ஓகே ஃபைன். ப்ளீஸ் சாரி. Feel free to ask questions. Any silly questions, whatever it is. Question is a question. You can ask anything. Okay, fine. Yes. Pharmacy முடிச்சிட்டு எக்ஸாம்பிள் pharmacy முடிச்சிட்டு பயோடெக் படிச்சா எந்த மாதிரி ஸ்கோப் இருக்கும்? Pharmacy முடிச்சிட்டு பயோடெக் படிச்சா. ஸோ ஏன் இப்போ இன்டர்டிசிப்ளினரியாக போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸ்டடி ஆஃப் ஜீன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஆனால் நீங்கள் PhD பண்ணலாம். ஸோ சி ஓகே, ஸோ நான் ஆன்சர் கொஸ்டின். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்மசி படிக்கிறோம், நம்ம இன்ஃபார்மல் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ PhD-க்கு போகும்போது நம்ம ஃபார்மசி ஓரியன்டாக மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுவோம்னு கிடையாது. தெர் இஸ் சம்திங் பியாண்ட். இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டடி ஆஃப் ஜீன்ஸ் பற்றி கேட்டீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ அதை பற்றியெல்லாம் தான் நான் படிக்க போகிறேன், அதை பற்றி தான் நான் வந்துட்டு நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ when it comes to PhD you can work on various fields of research. So in that case, instead of going to another field, instead of going as a fresher to that field, you can stay in this, complete it and you can move forward. ஸோ இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக அது வேணும் அப்படின்னா you can go for some certified courses. இப்போ வந்துட்டு ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு NCBS, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விக்ஞான்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் இன்டர்ன்ஷிப் யூ கேன் வெரி வெல் ஒர்க் ஆன் தட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பெட்டர் ஆப்ஷன். ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ்? Okay, fine. So thank you for listening to me peacefully, and I want to mention one special person in my life, which is my grandfather.
Mr. K.M. Belli, who was a retired DEO, District Education Officer. So இந்த இடத்துல நான் ஏன் மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா, for the past 15 years, whatever I do, whether it is an elocution, whether it is my English homework, and even this presentation, he helped me a lot. So he is like my adrenaline, he is my push, he pushes me forward. He asks me, he puts a lot of questions to me, and he always wants me to reach big, big heights, and I am very thankful to him. So find your adrenaline or be the adrenaline to yourself. So thank you all, thank you. Yes, ma'am. So being an alumni, my first thought is that, so first வந்துட்டு என்னை கூப்பிடுறாங்க. ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்னால் நோ அப்படின்னு சொல்ல முடியல. ஐ திங்க் அண்ட் alumni should have that quality. பிகாஸ் வந்துட்டு நம்ம முதலாக வந்துட்டு நாம் படித்த காலேஜில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு போது we should show a respect like this. Okay ma'am, come அப்படிங்கிறது என்னுடைய first point. I want to say that. And the other thing would be like, I think we should have frequent interactions, not only with alumni, seniors or juniors. I think the class play was interaction. So college படிக்கிற வரைக்கும் தான் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாததுனால நம்மளோட காலேஜ் லைஃப் என்னன்னே நம்ம மறந்துடுறோம். காலேஜ் லைஃப் நமக்கு ஞாபகம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்துட்டு காலேஜுக்கு என்ன பண்ணணும், என்ன எதுன்னு தெரிய வரும். பட் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளேயே காண்டாக்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம காலேஜுக்கு என்ன பண்ணணுன்றதே வந்துட்டு மறந்துடுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே வெளியில் வந்துட்டு ஒரு நீம் ட்ரீ ஒன்று இருக்கும். நாங்கள் தான் வந்துட்டு எங்களோட பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதை நட்டு வச்சோம். ஸோ இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு இங்கே எல்லாருக்குமே காமனாக பொதுவாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை. யார் இந்த காலேஜுக்கு வந்தாலும் எங்கள் பேட்ச்சில் அந்த மரத்தில் ஒரு செகண்ட் வந்து பார்க்க போகிறாங்க. ஸோ லைக் தட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேட்ச் வில் ஹாவ் சம்திங் இன் காமன். என்னதான் உங்களுக்குள்ள வேரியேஷன்ஸ் இருந்தாலும் வில் ஹாவ் சம்திங் இன் காமன். ஸோ ஃபைண்ட் தட் சம்திங். அண்ட் இன்கேஸ் ஒரு அலுமினி மீட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூ கேன் வெரி வெல் ட்ரை டு கம். என் ஃப்ரெண்டு வரல, நான் வர மாட்டேன் அப்படின்ற விஷயம் அவ்வளோ வயசானதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இல்லாமல் யூ கேன் கம் பிகாஸ் த காலேஜ் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் யூ. ஸோ யூ கேன் கம் ஃபார் அன் அலுமினி மீட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் when you get some information regarding placements or when you get some information regarding exams, you can very well pass the information. நாம இன்ஃபர்மேஷனே பாஸ் பண்ணாமல் ஒரு இடத்துல அது அப்படியே தடையின்றது அப்படி இல்லாமல் யூ கேன் பாஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, இப்போ உங்களோட காலேஜ்லேயே வந்துட்டு ஜூனியர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா யூ கேன் வெரி வெல் ஹெல்ப் தெம். யூ கேன் கிவ் தெம் த ரோட் டு கிளைம் அப் அண்ட் கம். ஸோ இன் சச் நோட்ஸ் யூ கேன் பி a good alumni. And since it's been only 4 years, actually I don't have any other ideas. Maybe நான் இன்னொரு ஜாப் போனதுக்கப்புறமோ இல்லை வந்துட்டு இன்னும் ஒரு 10 years or 15 years அப்புறமோ I think I have some more ideas, ma'am. But right now I think we should have connectivity, we should communicate with each other first. So that's what I think. So thank you all. And the senior persons are senior alumni
இந்த ஆன்சர் ஃபோனில் உன் ஃபோனில் ஜிமெயில் சொல்கிறேன். சரி என்னது
after completing PharmD, UK is a very good place to start with. Like it's a global hub for education. So UK has got a wide range of opportunities and a wide range of study options here in UK. So like after completing PharmD, I have chosen pharmacology for my higher studies. So I have completed my master's in pharmacology and with drug discovery from Coventry University in UK. So I have chosen pharmacology after PharmD. Like it's a very good combination to know more about pharmacology, to look into the clinical research section. So I would really suggest to the students after completing PharmD can look for higher studies in the area of pharmacology or biomedical sciences as well. So it will be a very good combination. Other than going into pharmaceutical science, I would really suggest to do a degree in pharmacology after completing PharmD very to gain more skills in the area of clinical research and drug discovery. After completing PharmD, you guys can do a master's in pharmaceutical sciences, and many universities here in UK provide that course. And pharmacology, there are only limited universities in UK where you can specialize in either drug discovery or clinical research, regulatory affairs, etc. So the master's course will usually takes 1 year to complete, and many universities also provide 6 months internship or one year internship programs associated with the course, so that you can find some valuable experience before landing the job. And that would really that internship programs will also be very beneficial for you guys to learn very crucial skills before landing a job, and it will be very useful and can make your CV very powerful. Pharmaceutical sciences for B.Pharm students, they can also choose for scientist programs like masters plus internship, or you can just complete the course in 1 year and you can start searching for your job. So, and there are various kinds of visa actually the UK government actually provides, and the most easy route that you can access will be the student visa route. So coming to the UK will be a little bit expensive. The average course tuition fee will be around 15 to 18 lakhs, and then you have to give the bank assurance amount of around 10 lakhs. So it will cost you around like 30 lakhs in the initial time. But I would really suggest to all those persons who really want to move abroad and find a job, I would really suggest UK as a great destination for everyone. So after that, coming to the job or career prospects, the health here in UK is a very unified program, which is called as NHS, National Health Service. So every healthcare job in UK will be under the NHS. So there are there will be very huge openings in UK. The healthcare sector is in the job shortage of professionals. So there will always be more opportunities in the healthcare in UK. So I would really suggest everyone, if you guys are very interested to move abroad, I would like to suggest to come here to gain a degree as well as to look a job in UK. The other opportunities will obviously be pharmaceutical industries. UK is the mother country for all the major pharmaceutical companies in the world. So UK, it is of 4 countries like England, Wales, Northern Ireland, and Scotland. So there are thousands of companies just here in UK. So everyone who completed a degree in UK can easily can access into any of the companies. So
Currently now I'm working in the formulation in a company called Seed Pharma in Birmingham, UK. So I just completed my degree and got into the job. So guys, you just can type into the chat if you have got any questions. Like I haven't really prepared for the talk, so it would be really helpful if you can ask any questions so that I can explain around it. Procedure to work as a pharmacist in UK. You can't directly come and work as a pharmacist in UK. You have to complete a course called OSPAC, which consists of a 2-year degree. It's like an overseas assessment program for pharmacists. So you have to complete that degree and you have to sit for 1 year to study the course and you have to complete an examination. After that, you have to complete an internship for a period of 1 year under a registered pharmacist in UK, then only you can move into the No, I have undergone that. I have undergone that procedure, bro. But only 4 universities are offering the course in UK. So any other idea is there? The thing is, only 6 universities in UK only provide postcard degree for overseas pharmacists. So it is very difficult to enter into one of the programs in those universities. And according to the latest information that I have got, there is no vacancies or admissions. All the admissions has been full until the year of 2025. So it will be very difficult to get into one of the programs. Any alter method to do it, sir? In pharmacies in UK, I think we all can, after B.Pharm or PharmD UK, if you guys really want to work in a pharmacy or pharmacy related environment, I would recommend you guys can work as a dispensing assistant, like pharmacy dispensing assistant. Well, I would not say that it will not be met with. Why? Because it is telecasted lively in YouTube. Though the students and though the alumni are not listening now, definitely as a teacher, as a singer, I strongly hope that they do visit to our YouTube link and they will be listening each and every word spelled out by our two speakers, Dr. Sandu and Ms. Tanisha. And regarding to Dr. Sanup, as a teacher, I would like to add a note that he is not only an effective speaker, such a wonderful student he was when he was pursuing his PhD degree in our college. He will not talk much, but he shows all his talents through his actions, through his performances. When he was delivering his speech now, I could remember those days, how what a talented student he was then, and now what a talented career person he is now. Actually speaking, you juniors, the students, current students, you will not be knowing the value of Salup because he is a person, definitely one who will not be sparing even a 5 minutes time unnecessarily. Some 2 days before, when we were trying to approach him to get his replies and everything, the first message he had given to me, would you know that I would be available only for half an hour. Within that half an hour, you utilize whatever the queries you want to ask to me, utilize this half an hour time. He is a person of that determination. He never wants to waste even a 5 minutes time. That personality, now he has accepted our invitation and he has come forward to share his valuable experiences, what he had it in pursuing the second degree in UK. On behalf of KCPAA and as a teacher of yours, I am very proud and I am very thankful to you, Dr. Sanup. Thank you, ma'am. Thank you. Happy to talk to everyone. I have already popped my number on the chat. So now, may I ask yes, now it's the time for winding up the session. And before that, may I request Dr. Sakida Priyaman
to come forward for an vote of thanks. Thank you, ma'am. Thank you for inviting me in this wonderful occasion. And good evening to everyone. It's my pleasure standing here as alumni, as one of my teacher, and as a senior of Ganesha, everything, and son of teacher. First I have to tell my gratitude to our chief guest both Ms. Dhanushya and Dr. J. Shanu. They both deserve the special recognition for accepting our invitation and being here with us for today to give a wonderful speech. I not even believing that I'm seeing them again in an online. And I first thanks to our principal, Dr. S. Mohan, Karpagam College of Pharmacy. He deserves more special thanks for the constant motivation and the guidance of Alumni Association. And I have to convey my gratitude for put out great deals of effort and love to the Mr. Karpagam ma'am, Alumni Association Secretary, and all my Alumni Association members. And it's something that happens not being overnight. The month going to be built behind or turned first itself, yes. We started before a month, and we luckily have a great support team to proactivate the members of our alumni, and our institution is also put a more effort. By this, I have to thank all the persons, and once again I thank you all. Thank you, ma'am. Once again, I would like to thank everyone, especially Dr. Mohan sir, Dr. Karpagam ma'am, organizing all these programs and to invite me to give a talk to everyone. And I was really happy to talk to everyone and say everyone thank you. Thank you, sir. You have a great speech. Thank you, ma'am. Next time, I haven't really prepared for this speech, so next time I can come with some slides so that I can use for some guidance. So. Yeah, sure. Yeah, thank you, ma'am. Thank you all. Once again, thank you all. Hello everyone. Thank you Dr. Shakti ma'am. And here we have come to the conclusion of today's alumni talk sessions on career guidance. And on behalf of the committee, I just wanted to give a thank note to our respectable principal sir and the committee members, especially a big thank to Dr. Muthukumar sir and Dr. Sakti ma'am, because why I insistingly want to tell their names in the sense, till now how many programs for alumni have happened, irrespective of their direct presence inside our college, wherever they are, definitely they are showing their moral support, they are giving their helpful hand, extending their hands for the improvement of alumni. I never forget their contributions. And I wanted to thank our alumni committee members, Dr. Shindya and Dr. Lenin, and all the teachers, HODs and admin and teams. Thank you everybody. Thank you everyone.